here, as you've seen. Uh, 1 year ago, I got a call from Prakash ji, a good friend, one of the finest actors, directors, and authors. He called me and he said that I should speak to Dr. Bhyrappa. And I had interviewed Dr. Bhyrappa before that in Bangalore once. And I was mesmerized with his thoughts, his ideas, and I naturally felt that I belonged to his school of thinking. And since then, I had a very creative, intellectual, and spiritual connection with him. He reminds me of my father. My father was also 95-year-old, a writer, author, and till the last breath, he was independent and kept writing. Uh, so when he called me, I spoke to him, and he had seen the Kashmir files, and he said that I think that you can do justice to one of his novels. That's how the whole discussion began. Then I expressed to him, I said, if I have to make anything before dying in this world, that is Parva. And this has been there is no director who won't consider Mahabharata as one of his works. Any director who believes in good stories and great epics and tales. So like anybody else, I had been also wondering how to put Mahabharata on cellulite. The biggest problem I faced was that most of the interpretations were making mythology bigger mythology. Everybody was competing to make it more miraculous and more spectacular. And somewhere we forgot that Mahabharata is the consciousness of Bharat. There is nobody in this land whose consciousness is not affected by Mahabharata. And I was looking for a real historical account of Mahabharata when I learned that Dr. Bhyrappa spent decades researching. He physically went to all those places. He calculated how many elephants, then how much crab, and who cleans it. All those kind of things he did, which generally we miss out on. And Parva is a work which is necessary. I think it's compulsory for every human being, because every single line is an insight into your own life, into your own being. And I said that how can I not do that? And I am grateful to God, Sri Krishna. I am grateful to all the elders who gave us blessings, that I am blessed that Dr. Bhyrappa trusted us with making of this film. And we have decided to make this film, it's title-wise Dr. S.L. Bhyrappa's Parva, an epic tale of Dharma. And I hope we shall be able to do justice to this and bring the soul and the essence of his book on cellulite. And I hope this three-part film will for centuries become a North Star, a guiding light, whenever anybody has any question related to Dharma, so that it helps people build better lives and better future for a society. Thank you very much. Good morning, everyone. It's a great honor to be sitting next to a living legend. I never dreamed that I would ever see this day. But here we are, and as happy as I am that we are making Parva into a film, I also understand the mammoth responsibility that we have on our shoulders. It is not easy handling a subject like Parva, handling the vision that Bhyrappa ji has created in this book. I have been on both Vivek and I have been on a trip of self-exploration through our films. And I think Parva might just sum it all, God willing. Parva, as Vivek told you, will be made in 3 parts, but we'll also be making this film in 2 languages.
English, Hindi and Kannada. And of course, nothing of this is possible without, you know, ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಂಬಾಲಿಕರಿ ಅವಳು ದಾಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ದಾಸಿನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವಳು ದಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ನನಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕರೆಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಮಗು ಆಗೋದಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದ. ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಸೂತ ಆಗುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೋಡು, ನಿನ್ನೆ ನೋಡು, ಈಗ ನೀನು ಸತ್ಯವತಿಯ ಮಗ, ಆದರೆ ಪರಾಶರನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಈ ನನ್ನ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ತಾವೊಂದು ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೋ ಆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು, ನನ್ನ ಮಗು ಸೂತ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ನಂತರ ಋಷಿ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ವಿಷಾದದಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ವಿದುರ ನನ್ನ ಮಗ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಥರ. ಈಗ 34 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಯೋ 8 ಗಂಟೆಯೋ ಆಗಿತ್ತು, ನಡೀತು. ಅದು ಬಹಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮರುದಿನ ಎಲ್ಲೋ ಈಗಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರ್ಸನ್ನು, ಯುರೋಪಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯೂ ಸಿಕ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣನೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸು ಆಹಾ ಇದು ನಿಜವಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲನೂ ಬಹಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಂತೂ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ಪರ್ವ ನಾಟಕ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರೇ ಅದರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹಾಲು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ಆ ನಟ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರು. ನಾನು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಈ ನಾಟಕ, ಈ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಬಹಳ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನಾಟಕೀಯ ಶಕ್ತಿ, ನಾಟಕೀಯ ಗುಣಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಸಿನಿಮಾನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವರು ಮಾಡಿರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಭಾರತದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಲ್ಮು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತವ, ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ನಿಜವಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಗಿದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನೊಳಗೂ ಆಗಿದೆ, ಚೈನೀಸ್ನೊಳಗೂ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದರೊಳಗೆ ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನಿದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. That's okay. So, yeah. So, Prakash Belawadi ji is a co-writer with me and a guide, and he's like, we are going to be like husband and wife for next few years. So, we'll fight a lot and we'll create we'll also reproduce a nice baby. So, yes, as of now, as of today, we have decided to make it in Kannada and Hindi. But there is new technologies now coming up very fast because of artificial intelligence. So we are very seriously, I have already, for my last film, I tried with Tamil and Telugu languages. If the technologies are developed in next 1 or 2 years, then I also plan to have original language in English and Spanish. Because this great work, which should be seen not just by English-speaking people, but also by Spanish-speaking, the entire Latin America. And second largest spoken language. Yeah, second largest spoken language. And so that is what we would like to do. And if you guys bless us with the blessing of Dr. Bhyrappa, who knows, maybe it will be done in Chinese and Japanese and Russian. Why not? So this is a great dharmic work for us. We do not consider it like just any other film. Perhaps I might end up spending all my spiritual energy, creative energy into making this. I was telling my friend yesterday that this perhaps looks like it will be my last work. He said, no, there are so many stories you need to tell. I said, what will be left to tell after this story? So I don't think there's any other story which will be left to tell after this. So on this note, if you have any questions, please you can ask, or we can pose for photos or whatever you want. So Sharda here from Indian Express. Definitely there's an inspiration. A lot of there's always something inspires to do something. What inspired Vivek and Pallavi to do Parva? I think What thought? When did this come through? See, as far as the stories
the great stories and the story of Mahabharata is concerned, you don't need any inspiration and motivation. I believe that we were born to do this. Pallavi's mother has sung the entire Gita. So the first challenge is that the first thing immediately after this press conference, media is going to speculate who's going to be starring in it. So my answer is Krishna, Arjun, Bhishma, Dhritarashtra, Kunti, they are going to star in this. Nobody is bigger than that. So I would request you also to keep it at that level because let's not convert it into a commodity. Let's not convert it into a race of, okay, one other film is coming, so who's going to cast in it, how big business is going to do, when it is releasing. Let's not get into all that. That's why I'm launching it in Bangalore because Kannada media is very different from Bombay media. So that is one of the reasons. And it's a absolutely dharmic work, and there is no other intention behind this. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾದಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ? ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್? ನಾವು ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು talk a lot because we are all very politically concerned, and we debate about clash of cultures, the inherent strength of what is Bharat, this kind of thing, and we got along very well together. Vivek ji, Pallavi, I, and Anupam ji, and several others who were there. And then I was there in the Kashmir Files, which was a very emotional project for so many of us. It was a very emotional project for people who opposed it as well, as you can see. So, and we kept talking for many reasons. We kept talking, and eventually this conversation came up. We evolved to a stage where Vivek ji came down to Mysore and met with Dr. Bhyrappa. And without much publicity, very quietly, a contract was signed. And now we are at the stage where I'm going to hand over that script that is there to him. One second, I'll do it ceremonially. That is the drama script that is being played out now. After this press conference, it will open. This is the play we are doing. It'll have many mistakes and corrections and all that, but I would say that this is for me the first text I will start with, working with them. We'll shape it into something. He's asking if I'll be acting in a movie. So. Okay, that I'm going to decide after watching the play. Just kidding. No, but for that there is a problem. I'm actually just standing in for somebody, so I'm not going to act well. I'm telling you already. Okay, so. Prakash sir, you have also written the screenplay for the play which is going to be held. So, what are the challenges of translating a screenplay for a play to the screenplay of a film? Does it help or does it add more confusion? No, I think in terms of getting different time spaces, organized, can be a start. It can be helpful. But I think to translate from the English to any other language, in Indian language, will be a problem. But you must understand it will not be full of words and talking as in a play. That is the challenge. So when Vivek ji starts to work on it, to break it down into a film script, see the timeline of film can be very close to the timeline of theatre, but stories are told through exchange of dialogue, in dialogue. In cinema, it need not be like that.
See, the novel is many times streams of consciousness, but that we can't use on a play, so you can use that as monologues, but too many monologues can be boring, but to do away with it is also wrong. So we've tried to find a balance in the play. We'll have to find a different kind of balance in film, which is not just spoken. Cinema ನೋಡಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆದಾಗ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೇ ಅದು. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆದಾಗ ಯಾರನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಿದೆ. ಇಂಥವ್ರು ಇವಾಗ ಇಂಥವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಹೀರೋ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಹೀರೋಯಿನ್, then you write the script for that person to suit her. Like he said, this will be written to suit Kunti, to suit Krishna. No, that is how it will be written. It will not be written to suit any actor. ಮಹಾಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ, ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ? It's an interesting question. She's asking, since Mahabharata is a tale of, or a collection of tales of Bharata, would you have representation from all states in the casting of just Hindi and Kannada? See, yeah, it's very difficult to say at this stage, and we do not we do not like to fabricate things just to appease everyone. We are in fact against appeasement. So we believe whoever deserves, whoever suits, should be there. In Karnataka, there are some fantastic actors, and if we are making in Kannada language also, obviously somebody or more people are definitely going to feature from here. In my mind, I have never seen the India or Bharat like North and South and East and West. That's why you see in my film, we don't even think who's from which region. Whoever suits, we cast that person. ಭೈರಪ್ಪ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪರ್ವ ಕೃತಿಯನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಿತ್ತು? ಈಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ, ಏನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ? ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಪರ್ವತವನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ? ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾರ? ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾರೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ರೆ ನಂತರದೊಳಗೆ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುವಂತ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿವೇಕ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಯ್ತು? ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ವಿವೇಕ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ನೀವೇನೇ ಇದನ್ನ ನಾಟಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾನದ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆ ನಾಟಕವನ್ನ ನಾನು 5-6 ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ರಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರದು. ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವರು ಪೀಟರ್ ಬುಕ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೇನೆ ಇದಾದ್ರು, ಏನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇವರು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರೋರು ಇವರು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜೊತೆಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾರೈಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. ವಿವೇಕ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು? ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ ನಟಿ ಆ ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? He's saying who's your favorite actor in Kannada? You know, who are the actors you admire? You want me? You want? See, I love Yash. I really like his acting, the way he carries himself. So yeah. Can we Please send a word to him. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸಂಗೀತದ ಒಂದಿದೆ ಕಾದಂಬರಿ, ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಂಗೀತನ ನಾವು ದೃಶ್ಯ ಮೂಲಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಮಂದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂದಿರವನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಂದಿರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಂತೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮಂದಿರವನ್ನ ಇಬ್ರು ಅದನ್ನ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋರಿದೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಥಿಯೇಟರ್ನವ್ರೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. 2.5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವ. ಅದರಿಂದ 2.5 ಗಂಟೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹೀರೋ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ತರದೊಳಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಥರ ಸೆಕ್ಸಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೀರೋ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಮ್ದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಗೀತ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಂಗೀತ ಅವರ ಹಾಡಬೇಕು, ಆ ಸಂಗೀತಗಾರ ಅದನ್ನ ಹಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂಥವ್ರು ಇವಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಇದನ್ನ ಇದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುವಂಥವರೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಭಾಗವತರು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಗವತರು ಅನ್ನುವ ಹೆಸರೇ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಅಂತವ. ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡೋರು. ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿನೂ ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರುವುದೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮರಾಠಿಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸಂಗೀತ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ತಗೋತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ರಿವೈವಲ್ ಆದದ್ದು ನಾಟಕದವರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇನೆಯ. ಆದ ರೀತಿ ಇದೈತೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೂ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಡುವಂತ ಇವನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಇವರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪೇ ಇದಿಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನ ರಿವೈವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕವಾಗೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾಟಕಕ್ಕಂತ ಪವರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂತ ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂತ ಬೇಕು. ಯಾಕೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಈ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಗೀತದೊಳಗೂ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಸಂಗೀತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪೂನಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವರು ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರರೆಲ್ಲನೂ
ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬದುಕೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲೇನೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಲಿಯೋಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾತಕ್ಕಾಗ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರುಗಳಿಗೆ ಆ ತಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ. Vivek sir, what are your plans for Parva release? Will it be a pan-India release or how it is? See, right now we are just planning to write, shoot, and whenever we think we have done our best, we'll release it. This is not a project which can be done with deadlines in 6 months or 1 year. It will take whatever time it takes. The only thing I can tell you is that we are shooting all 3 parts in one go. It's not that we do one, then second, then third. We'll shoot all of them in one go. Great, sir. This is your first true historical movie or historical movie as a director? I don't call it historical, I call it eternal story. So, It's not mythology. yeah, that's not mythology. Okay, it's a debate. I think this film, already Parva has answered that, but this work should answer whether Mahabharata is history or mythology. What are your preparations for it? What do you think is the most challenging part? See, making itself is the first challenge, is making itself, But everything is a challenge for a filmmaker like me. So I don't think, I think the biggest challenge was to first, consider this to be made into a film. Because the kind of films that you see coming up these days, it was, I think, a very big decision on our part to sit down and think that we should be able to do something like Parva for Indian cinema. I think that was the biggest challenge. The first challenge starts from there. And I think bigger challenges will follow because this is such a wonderfully written work. So it has to be translated correctly on cinema. So everything, right from the writing to the sets to getting the makeup and the costumes and casting the correct actors, everything is going to prove to be a challenge for this film. and one thing I just want to also, in the same context, I would like to say, these days, see what happens is, and this is my very humble request to you, because I am a filmmaker, you are from media, but besides that, we are all Bharati and we are human beings. So it's a very humble request to you. See, we are moving in a world where everything is a spectacle. Okay, bigger, biggest. And therefore, what has happened is the minute you think of some subject like this, people start talking about how many 100 crores the budget would be, what VFX we'll get, who's the biggest VFX company. And normally we think in terms of VFX and everything. Very honestly, I want to tell you, for last 1 year, I have been living it almost every single day. Not even once the word VFX has occurred before today in my mind. Not even once. Because the text is so compelling. The book of Dr. Bhyrappa, the characters, the monologues, everything is so compelling that when you say our biggest challenge is how to present them like human beings and how to make it as real and as life-centric as possible. Beautiful. See, I'll give you an example. I'm saying it in English so that Vivek ji also gets it. There is a point where Drona explains to Ekalavya why his thumb had to be cut. He says, the problem was, you were a Shabdavedi and you could locate the prey by the sense of sound itself. But the problem was, the arrows that you shot were sure and swift. That is fine. But my students saw that they were metal tipped. And that is why Bhishma said, you have to do something about this, because if the forest tribes can acquire technology of metal tipped arrows, we will lose the advantage of superior technology. Look at that idea of technology and arrows multiplying themselves in air, traveling like cruise missiles, okay? That is why the imagination of budget here has to be oriented in a human-centric way. This is about human conflict. And this is not written speculatively. It's done with a lot of research. Actually, I want to say one more thing. And I haven't taken your permission, but I want to say this.
See, the Wikipedia describes the Mahabharata as a Hindu epic. It is as silly as calling Oedipus a Christian play. It is senseless, it makes no sense. It is not from a period where you can make such references. Which is why I am saying this is a story of Bharata. It's a story of the human kind. Because as Bharata was everything that is represented in Mahabharata, if you take it as, it's a very large area. There's a soldier who says, for us to go back to our homeland, we have to cross Gandhara, Kandahar, we have to cross and go. That is the kind of sweep of reference it has. So we must treat it as a story of humanity and the follies that we humans make, of the compromises we make with ourselves and with others, how we break and make contracts. So you should see it as that. Really, that doesn't require money. It requires as much money as doing this play, I'm telling you. For a play that is very expensive. For a film, it's not so expensive. And I'm so happy that he said that thing about VFX. I hope we don't have all that nonsense in the film. Obviously, okay, I think play has to begin. So in the end, all I can say is that we will try our best, and bless us also, so that we are being able to make this epic, which even you are proud to show it to your grandchildren. So on this note, I think we are ready for the play. Thank you. Thank you.